السلام علیکم ملګرو، فیروز خان خبرې کوم او تاسو سره دا یو سکرین ریکارډینګ کوم کمپلیټ ډولینګو ټیسټ ورکوم فرام سٹارټ ټو اینډ. دا یو ماک ټیسټ فری ماک ټیسټ په guruli.com باندې زه ورکوم او تاسو به A to Z ما ټول ویني چې کوم کوېسچن زه څنګه انسر ورکوم او سونه سکور الټیمیټلی په اینډ کې ما راځي، چونکې مخکې ما ډولینګو ټیسټ نه دی ورکړی، دا فرست ټایم دی او ما په ډولینګو باندې خاص ریسرچ هم نه دی کړی. نو ګورو لکه کمپلیټلی امپرمپټو ټرای کو او امید دی چې تاسو ته بیا موږ لینک درکو، نو تاسو خپل پریپریشن په دغه طریقه کولی شئ. ټول ناول به تاسو راشئ guruli.com ته. په guruli.com کې به تاسو ساين اپ ووهئ، خپل ایمیل پاسورډ به جوړ کړئ، بیا چې کله تاسو ساين ان شئ دې ته به تاسو ډیشبورډ ته راشئ. په دې کې بیا دا ماک ټیسټ تاسو ووایئ. په ماک ټیسټ کې تاسو سره دا ډیر شی ټیسټونه دي. اولنی ټیسټ تاسو فری دی، دا یو غنټه ټیسټ دی. فری ټیسټ ورکړئ، تاسو ته خپل ریزلټ او سکور پته ولګي، بیا تاسو پیسې ورکولی شئ او هر یو ټیسټ چې دی بیا فردر په پیسو باندې دی. اینی هاو دا یو ټیسټ کو A to Z ګورو چې زما سکور څومره راځي. سٹارټ ټیسټ به تاسو ووهئ. بیا اول تاسو براوزر چک کړئ چې براوزر خو یو صحیح دی، کروم براوزر ایکسپټ کړئ بل نه ایکسپټ کړئ. ټیک ده، تاسو به بیا ووهئ نیکسټ. نیکسټ کې به بیا هلو هلو مایکروفون زما چک کړئ، دا به په دې ویب سایټ باندې الاو کوي، وایي ریکارډ آډیو وهه. هلو هلو زما आवाज درځي؟ زما आवाज کلیر دی؟ هلو 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 زما आवाज درځي؟ زما आवाज کلیر دی؟ هلو. نو بالکل صحیح دی ملګرو، څنګه چې تاسو واورېدو موږ به بیا کنټینیو وهو، مطلب مایکروفون زما صحیح دی. Take this test and estimate your score in DET. دا به next وهو. read and select. اول به مونږه read and select کوو. This section will have 15 to 18 questions. For each question you will see a word on the screen. You will have 5 seconds to decide if the word is a real word or in English. دا کم word پکې صحیح English word دی، هغه به تاسو چوز کوئ. Is this a real English word? Perform. Yes. Is this a real English word? Comprehend. Yes. Ineffable. Is this a real English word? Ineffable. I think so, but I don't know this, but I'm going to select no. Likelihood is an English word. Yes. بیا وایي دا صحیح word دی. disseminate. Yes. دا صحیح word دی. pattern. Yes. دا صحیح word دی. pattern. Yes. framework کې دلته کې ای مس شوی دی، نو دا ای پکې وکارو. orientation صحیح دی. coherent صحیح دی. کوشش کوئ دا یس په صحیح طریقې وایي، دا اکثر یس ته سړي نه. overview بالکل ټیک دی. Is this a real English word? Anachronism. دې ورډ باندې زه نه پوهېږم، نو زه به نو وایم، خو میبي چې دا صحیح ورډ هم وي. expose یا expose. expose صحیح دی. demonstrate. demonstrate بالکل ټیک دی. priority. priority صحیح ورډ دی. categorize. categorize صحیح ورډ دی. 90% صحیح ورډ ورکړئ. ها fill in the blanks په وس کوو. 6 to 9 questions به راځي. د هر کوېسچن لپاره به یو سنټنس راځي with unfinished word. You will have 20 seconds to complete the sentence with the correct word. ها یو سنټنس به درکوي، ته به پکې correct word چوز کړې او هغه سنټنس به پوره کړې. The currency used in Japan is the yen. The Portuguese is the main language spoken in Brazil. Portuguese.
The countryside was a patchwork of green fields and quaint. ما ته اوس د کوینټ مطلب هم پته نشته خو دا راته پته ده چې دا یو ورډ دی. She was amazing by the beauty of the sunset. Amazed would be right. Amazed. Complete the sentence with correct word. The music from the concert echoes through the hills. Echoes هغه आवाज چې دوباره کیږي. بیا وایي the desert landscape was dash and beautiful with endless dunes. The desert landscape was static, stand, starred, stem. پته نشته چې یار دا څه ورډ و. The section will have 18 to 21 questions from 3 question types: read and complete. 18 to 21 questions, okay, read and complete. Listen and type and read aloud. It will take up to 30 minutes. 30 minutes by mixed language by the section will have 18 or 21 for questions by read and complete. The weather was perfect, so we decided to have a picnic in the park. وای ویدر چې و نو هغه ډیر ښکلی و نو موږ وی چې په پارک کې به پیکنیک وکړو. دا به ته اورې او هغه شان به بیا لیکې دي چې څه ووایي هغه به لیکې. صحیح شو؟ ښه ته 3 پیرې دا ریپلی کولی هم شي. صحیح ده؟ My tutor told him not to repeat the same argument again and again. My tutor told him not to repeat the same argument again and again. ځان شور کولو دپاره به یو وار دا بیا پلی کړو. My tutor told him not to repeat the same argument again and again. بس دغه صحیح دی. ښه د کم او د فول سټاپ پکې خیال ساتئ. My tutor told him نو په دې کې I think چې زه سیمی کالن وکړم نو هغه به ډېر ښه. I'll call you later after I finish my work. I will call you later after I finish my work. کله چې ما کار فینش کړو نو بیا به ته کال وکړم. ها اوس په میسنګ ورډز بیا ټایپ کړئ. green spaces significantly to a reduction of soil. Contribute significantly to reduction of soil and aerial temperatures during spells and of hot weather, so contribute to humid green spaces contribute significantly to a reduction of soil and aerial temperatures during spells of hot weather, so contribute human well-being. Contribute human well-being in the garden context. There is however little information as to what extent various type of plants differ in their cooling potential and how certain plantation
plant life, plantation, plant life, planting. ما سره به هیلپ نه کوي ښه زه په خپله مرضی کوم. Planting combinations may maximize cooling under a scenario of low rainfall and minimal water inputs. صحیح شو. دا ټایم زما ورو کمیږي، زما سره اوس هم 1 منټ شته، نو چې کله ستاسو سره 1 منټ ټایم نو بیا تاسو له پکاره ده چې بیا یې دوباره ریډ کړئ. Green spaces contribute significantly to reduction of soil and aerial temperatures during spells of hot weather, so contribute to human well-being. In the garden context, there is, however, little information as to what extent various types of plants differ in their cooling potential and how certain planting combinations may maximize cooling under the scenario of low rainfall and minimal water inputs. خبره دا کوي چې ګرین سیزونه چې دي نو هغه یخوالي طرف ته او ټمپریچر مینیج کولو ته ډیر زیات کنټریبیوشن کوي او هیومن ویل بینګ چې دی هیومن ویل بینګ سیوا کوي د ګارډن په کنټیکس کې. نو موږ د باغونو خبره کوو، نو خو انفارمیشن پوره ایکسټنټ معلوم نه دی چې کولینګ پوتنشل د ډیرو پلانټینګ د ډیفرنٹ پلانټس څنګه، مطلب لکه چې ته ډیفرنٹ قسمونه پلانټس کمباین کې نو په کمبینیشن کې څنګه افیکټ پیدا کوي، د دې څه خاص ډیټا معلومه وای نه ده. Please check your internet connectivity and resume the exam again. و انټرنیټ کې دی مساله دا خو یو غټه ایشو ده یاره. انټرنیټ خو زما صحیح دی، ماته چې څومره ښکاري انټرنیټ زما صحیح دی یاره. ګوره یوټیوب له راشه، یوټیوب راهړی، انټرنیټ زما صحیح دی. دا ولې مکوه کنه تا سره دا مسله شي وه ته خپل وای فای ان که خپل هټ سپاټ ان که دوباره ټیسټ سیو دا هغه ځای نه بیا شروع کېږي د دغه سیم ځای نه به ریزیوم ښه بیا خو دونه مسله نه ده. که تاسو دلته کې څه مسټیک وکړئ نو سیم ځای نه بیا ریزیوم کېږي. اوس ما ته پته نشته چې کوټ ووامه یس اوس دا لر کمه دا خو سټارټ ټیسټ دی. دا کوم یو دی دا غلط ځای کې خراب دی. ښه ملګرو موږ ته پکې انټرنیټ خراب شو ناڅاپي، نو خیر انټرنیټ چې خراب شي تاسو هر څه کلوز کولی شئ guruli.com ته چې کله بیا تاسو ساین ان شئ نو بیا به تاسو ته دلته کې راځي چې تا پاس کړی و 39% ټیسټ ورکړی و او ته دلته کنټینیو کولی شئ. نو دا کنټینیو به ورته موږ بیا ووهو، بیا به دې براوزر چیک کي، بیا به دې مایکروفون چیک کي او بیا به ورته نیکسټ ووهې. نیکسټ به ورته ووهې ښه هغه شی راله بیا د سره کوي به نو پرابلم. دا خو الریډي موږ کړی و چې green spaces contribute to human well-being او garden و په دې ځای کې information او extent او potential او دلته کې و planting combinations. بیا وایو type the missing letters to complete the text below.
Somebody filmed on camera two elderly Polish men going up an escalator at a showroom showroom center, the wrong shopping center, the wrong way. They decided to go for a hit after an announcement of free burgers. A large group of people waiting. No, a large watching. No, 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 no. To go for a hit after an announcement of free burgers. A large group of people dash as both of them dash and fell off the accelerator. The escalator. They eventually made dash into the top and dash cheers from the crowd. Let's just hope that the dash climb was worth it. Okay. Decided to go for a hit after an announcement of free burgers. A large group of people watched. وایي داسې کار وشو چې دوه پولیش کسانو په شاپینګ مال کې په غلطه لاره باندې روانو. هغو دا سوچ وکړو چې کله فری برګرز اناونس شو نو هغو دا فیصله واخیسته چې څنګه چې ورته لارج ګروپ اف پیپل کتل watched large group of people ورته کتل as both of them stumbled. او کله چې دواړه stumble شو خلک چې وایي تینده کې ووهو. watched as both of them stumbled and fell on the escalator او په escalator lift ته وایي. They eventually made it to the top and made it to the top and recreated let's just hope that the painting painful record yourself saying the statement below. He and his team demonstrated the first experimental example. He and his team demonstrated the first experimental example. He and his team demonstrated the first experimental example. The park is especially beautiful in the springtime. The park is especially beautiful in the springtime. The park is especially beautiful in the springtime. یو ور به یې ریکارډ کې به یو ور به تا غوي ته به لیکي. So humans provided the animals with food and protection. Humans provided the animals with food and protection. It sounds like something out of a science fiction movie or a nightmare of millions honeybees suddenly dying off, their bodies never found. Scientists have named the phenomenon colony collapse disorder. They aren't bees because
They aren't united on the reason. United on the reason. Theories abound as to the cause of the mass die-off, ranging from the unlikely cell phones affecting bees' navigation abilities and the more plausible, though still debated, widespread pesticide use. Science fiction movie on Nightmare, millions of honeybees suddenly dying off, their bodies never found. Scientists have named the phenomenon colony collapse disorder. But, but, but they aren't united on the reason. Unified پکې نه راځي نو united به راشي on the reason. Theories as to دې دا خبره کوي که نه وای دا داسې ښکارېده لکه د ساینس فکشن مووي چې ګورې یا یو نایټمیر ته ګورې چې میلیونز اف هنیبیز چې دي نو هغه ناڅاپي مړه شي او د هغو باډیز وای تا ته بیا چېرته میلاو نه شي وای ساینټسټ چې دی نو دې فینامنا ته کالوني کولیپس ډیسارډر وای خو هغو چې دي نو په دې د ریزن په حواله سره شور نه دي ټول ساینټسټ پکې اګری نه دي چې دا ولې داسې کیږي وای بعضې تیوریز دا خبره کوي چې دا ډیر زیات بیس چې په یو ځای مړه شي نو دا ځکه کیږي چې کله ته موبایل استعمالوي د نو موبایل سیګنل د هغو ویوز چې جنریټ کوي د هغې نیویګیشن ابیلیټي افیکټ کیږي نو دا مچۍ ځکه مري او دا مچۍ چې داسې مړه شي د موبایلو د وجې نه دې ته وایي کالوني کولیپس ډیسارډر خو ساینټسټ په دې ریزن ایکسپلینیشن باندې یونایټډ نه دي Record yourself saying the statement below. Shrimp farmers used to hold animals in nursery ponds. Shrimp farmers چې دي هغه به animals ساتل په nursery ponds کې. Used to hold animals in nursery ponds. Shrimp farmers used to hold animals in nursery ponds. Shrimp farmers used to hold animals in nursery ponds. The labor union called on its members to boycott the meeting. The labor union called on its members to boycott the meeting. Called on its members to boycott the union. The labor union called on its members to boycott the meeting. The meeting. خدای چې درې پیرې اورېدی شي دا کار خو ډېر اسان کړی دی. Members to boycott the meeting. I think چې ګرامرلی ستاسو سایني نه کنه نو کېدای شي چې دا سپیلینګ درته بیا صحیح کوي هم. خو the labor union called on its members to boycott the meeting. I bought this book because my friend recommended it to me. دا خو آسان دی. I bought this book because my friend recommended it to me. ما دا کتاب ځکه واغست چې زما فرند ما ته ریکومند کړو. I bought this book because my friend recommended it to me. Writing there was, huh? This section will have two writing questions. One write about the photo and one interactive writing. It will take up to 9 minutes. ها دوه سیزونه به راکوي یو به د تصویر په باره کې لیکلي او یو به interactive writing. Interactive writing به څه ته وایي اوس په پته ولګي 9 minutes دي. Write one or more sentences that describe the image. There are two elephants touching heads in a jungle as a sign of affection toward each other.
There are two elephants touching heads in a jungle as a sign of affection toward each other. One seems like the other's parent. Write one or more sentences that describe the image. There are four individuals walking in walking in walking on a sidewalk. Three of them are female while one is male. All are wearing masks. Good. Write one or more sentences that describe the image. The image shows a pot full of food laid on a cutting board. The environment seems to be a kitchen with lots of vegetables around the pot. The image shows a pot full of food laid on a cutting board. The environment seems to be a kitchen with lots of vegetables around the pot. نور څه پکې هم لیکلی شي خو I think that's enough ځکه چې یو sentence غواړي. Write about the topic below for 5 minutes. د دې topic په باره کې به 15 منټه لیکلي کې. ماشاءالله. Climate change is one of the most urgent and significant challenges facing our planet today. Given the severity and complexity of this issue, the specific action can be taken to combat its effect and mitigate its impact. Write follow-up response for 3 minutes. Climate change has many causes. One most prominent one is most likely the Industrial Revolution. So many harmful gases are being expelled into the environment every single day by vehicles and other industrial machineries alike. Humans have learned to live in the modern age, surrounded by all kinds of technological
technological advancement, technological um, machineries, technological modes of transport, and industrial mass production of items. This nonetheless requires the release of smokes and other harmful chemicals into the environment. Release کله چې ما سره یو څو سکنډه پاتې شي نو زه بیا ریویو کوم خو کرنټلی لیکمه. Climate change has many causes. One most prominent one is most likely the industrial revolution. So many harmful gases are being expelled into the environment every single day by vehicles and other industrial machineries alike. Humans have learned to live in the modern age surrounded by all kinds of technological modes of transport and an industrial mass production of items. This nonetheless requires the release of smokes and other harmful chemicals into the environment. Prevention of climate change in a negative way is an afterthought. Hedonistic satisfaction is a priority in today's world. Good. How was soy? Write a follow-up response for 3 minutes. What are some individual lifestyle changes that can reduce your carbon footprint? And how do they help mitigate climate change? What are some ways individuals can get involved in local or global climate activism to make a positive impact? One of the most common lifestyle change that comes to mind is nonetheless planting trees, reduction in the production of smoke and harmful and other harmful environmental. One of the most common lifestyle change that comes to mind is nonetheless planting trees, a reduction in the production of smoke and other harmful environmental gases, to use less fuel and less gas and diesel in our vehicles, and get
more electric friendly, using electric vehicles and clean energy could be a game changer when it comes to managing climate change. I think that's enough. That's enough. Let's see what happens. Yes, yeah, next show. ها د ځانه next show ځکه چې ټایم ختم شو اوس په interactive reading کو ها وای په this section will have 1 to 2 sets of reading passage. You will have 7 to 8 minutes to answer 6 questions. مالا به یو سیټ یا دوه سیټه ریډینګ پیسیجونه راکړي او د هر یو پیسیج په اخره کې به د وو نه والا د اتو منټې زما سره شپږ کوېسچنې به کول غواړي. ها This is the first study to show that Andes have been a dash source of diversity for the Amazon basin. Andes have been an important source, special source of diversity, essential source of diversity for Amazon basin, one of the largest dash of biological diversity on earth, one of the largest pools of biological diversity on earth, reservoirs of biological diversity, rivers, pools. The finding runs dash to the idea that Amazonian's diversity, the finding runs according to the idea that Amazonian diversity is the result of evolution only within the dash itself, within the heliocentric, natural, tropical, garden temperate. Amazonian diversity is the result of evolution only within the dash, within the garden, within the temperate forest itself, within the heliocentric forest itself. The Amazon basin is a melting pot of South American frogs, says graduate student Juan Santos, lead author of the study. Poison frogs, there have come from multiple places of dash, multiple places of origin, notably the Andes Mountains. Over many millions of years, we have shown that you cannot understand Amazonian biodiversity by looking only at the basin. Adjacent regions have played a major role. ها زما سره چونکې ټایم ډیر شه دی ها د next 5 questions دا ټایم چې زما سره دی نو دا د دې پیسج دپاره دی که نه د دې ټولو پیسجونو دپاره دی ګوره ها دا only د دې پیسج دپاره دی ماته ښکاري وایي this is for next 5 questions نو دا 5 questions دی که next. This is the first study to show that the Andes have been an essential. ها دا که ای وی که نه نو دا به اینو بیا نو داسې ماته نه ښکاري. have been an important, a special source of diversity for the Amazon basin is one of the largest pools of biological diversity on earth. The finding runs according to the idea that Amazonian diversity is the result of evolution only within the heliocentric forest itself. The Amazon basin is melting. There have come to multiple places of origin. زه ګورو به سره next به ته ګورو چې ټایم هغه زوړ دی نه ټایم یې ښه هغه زوړ ټایم روان دی ښه نو په دې کې به دغه کو لکه 15 صفحې به پوره کول غواړي ښه دا څه وایي
Why, this is the first study to show that Andes have been a major this study shows a first study to show that Andes have been a major source of diversity for the Amazon basin, one of the largest reservoir of biological diversities on Earth. The finding runs counter to the idea that Amazonian diversity is the result of evolution only with the tropical forest itself. The Amazon basin is a melting pot for Southern American frogs, says graduate student and lead author of the study. Poison frogs there have come from multiple places of origin, notably the Andes Mountains. Over many millions of years, we have shown that you cannot understand Amazonian biodiversity by looking only at the basin. Adjacent regions have played a major role. Evolution and diversification of poison frog is ongoing. The Amazon forest is not just gradually accumulating diversity over time. Can I tell us as many other tropical plants? All living Amazonian frogs evolved from these ancestors. Most of the frog dispersals from the Andes occurred between 1 and 7 million years ago, when the modern tropical rainforest of the Amazon basin was forming. Diversity over time. Most of the frogs occur between. I think دغه صحیح اپشن ماته ښکاري نو په ریډینګ کې به مې لږ خرابوي ماته څونه ښکاري بیا سوی وی click and drag the text to highlight the answer to the question below. What do Monsanto studies suggest? This is the first study to show that Andes have been major source of diversity for the Amazon basin, one of the largest reservoirs. The findings runs counter that Amazon diversity is the result of evolution only within the person. The finding runs counter to the idea Amazon diversity is the result of evolution of the Amazon is a melting pot was says graduate have come from multiple over many million years. Click and drag the text to highlight the answer to the question. Where do poison frogs have come from? Now, poison frogs there have come from multiple places of origin, notably the Andes Mountains over millions of years. So I select the idea that is expressed in the passage. Amazonian amphibian diversity traced to the Andes. Threat to Amazon biodiversity. Extinction of the species. Now, discovery of the extensive fossil record of tropical forest. So the Amazon melting pot. I think دا چې دی دا صحیح اپشن دی خو خیر Amazonian diversity result of دا به وځه دا ماته صحیح ښکاري ځکه چې د Amazon د diversity په باره کې خبره کړې وه بیا سوی select the best title of the passage. Discoveries of frogs, extinction of tropical forest, Amazonian diversity or ecological evolution. The Amazon basin is a melting pot for South American frogs, says graduate student one sentence. Lead author of the study. Poison frogs either come from discovery of frogs. I think this ځکه چې د poison frogs په باره کې مین خبره دا ده د diversity په باره کې خو خبره کوي د Amazonian diversity په باره کې د evolution په باره کې هم خبره کوي خو مین خبره د frogs ده ځکه چې poison frogs come from multiple places origin notably to Andes mountain. We have shown that you cannot understand Amazon by looking at the basin. Adjacent region most of the frog dispersals from the Andes. Discoveries of frogs. What's the masara? Sona time there the next 6 questions the para. Atam entertain they good. By the Bronze Age, drinking dish were being made of sheet metal.
primarily bronze or gold. However, the peak of feasting, and in particular the political type of feast, came in the later last period, soon after the foundation of the Greek dish in Massalia. By the Bronze Age, drinking ornaments, vessels, drinking ornaments were being made of sheet metal, primarily bronze and gold. However, the peak of feasting, and in particular political type of feast, came in the late Hallstatt period, the soon after the foundation of the Greek market of the at the mount of the market of Massalia, Marseille, and the Mount of Wine. From the date on, the blood of the grape began to make its dish. The from that date on, the blood of the grape began to make its dish north, to make its way north and east along with major river system, together with imported metal and ceramic drinking vessels from the Greek world. From the dish was thus added to the list of mood-altering beverages. Wine was thus added to a list of mood-altering beverages, such as an ale available to establish social networks in Iron Age Europe. Attic pottery fragments dash Attic fragments produced at this Attic pottery fragments produced or found at helpers such as in Germany such as the monumental 5th century Greek bronze crater found at the helper found at helper such as those. Wine was added to a list of more ordering marriage such as ale available to establish social networks in Irish Age Europe. Ornaments, market wine. Okay, next. Let's see what happens. Select the best sentence to fill in the blanks. Uh, by the Bronze Age, drinking vessels were being made of sheet metals. This is soon after. In Germany, luxury mountains, 5th century bronze kettle were found at Vicksburg. Archaeological evidence of this interaction. It is unknown good for luxury goods selling and transportation were done through this route. The last tours may have been leaving the valley. Evidence of this interaction. Organic containers such as leather or wooden barrels may also have traveled. I think this is the right one. Was Guru چې سوی دا reading پکې لږ complicated نور listening writing speaking دا شیزونه زما خوښي خو دا reading چې complicated په دې چې غټ پیسج به ګورې او بیا به یې comparison کې بیا مې کنیکټیویټي خرابه شوه وشو ځه که دی بیا شاته راوستم ښه نه صحیح دی We click and drag the text to highlight the answer to the question below. During which period peak of feasting was there? دا خو په دې ځای کې راغلی وی. However, the peak of feasting, and in particular a political type of feast, came in the late Hals period. Now, sooner than what's next بیا سوی click and drag the text to highlight the answer to the question below. What was added to a mood altering beverage? دلته کې راغلی هاي دی
The wine was thus added to the list of mood-altering beverages. Biasoy. Select the idea that is expressed in the passage. په دې passage summary څه ده نو دا څلور سماریانو کې به یو select کړئ. Process of making wine in gold vessel, the importance of wine in the Greek area, the use of luxury item during the Iron Age in Europe, the wide use of bronze and gold vessel in Greek culture. By the Bronze Age, drinking vessels were being made of sheet metal, primarily bronze and gold. However, the peak of feasting, and in particular of the political type of feast, came in the Hallstatt period, soon after the foundation of this mountain. From that date on, in the blood of the grape began to make its way north and east along the major river system together imported metal and ceramic drinking vessels from the Greek world. The wine was thus added to the list of modern beverages such as an available established social networks in Irish Age Europe. Attic pottery fragments found in hillcoats such as this in this goods such as the monumental 5th century Greek bronze crater or wine mixing vessel found at Wix and Burgundy supply archaeological evidence of this interaction. It was unknown what goods were traded in return, but they may have included salted meat, hides, timber, amber, and slaves. Sheet metal. The wide use of bronze and gold vessel in Greek culture. The use of luxury items. I think that's a Our next one question. Select the best title of the period. Hallstatt period and dominance. Flourish of the Bronze Age in the 5th century. Huenberg era of dominance. Archaeological survey of Iron Age Europe. I think this suits the title. Okay, archaeological study ده کنه دا ټولې خبرې چې کوي نو دا د archaeological study ده هغې results موږ ته پیش کوي دا نور پکې هم فیټ کیږي خو د ټایټل لپاره دا خبره صحیح ده. Good interactive listening به اوس کوو listening مې خوښ یې لکه interactive listening به اوس راځو ښه خاص وای this section will have one conversation. You will have 4 minutes to select 5 to 7 conversations turns and 75 seconds to write a summary. یو conversation به کومه 4 minutes پر سره 5 to 7 conversation turns به. You will participate in a conversation about the scenario below. You are an engineering student. You want to inquire about an orientation meeting which took place last Friday. You want to know the information shared in this orientation meeting. Then you talk to the lecturer who is one of the faculty members. Then lecturer gives details regarding the lectures with timing. Orientation meeting में miss करे the engineering student ये मैं lecture ना तपोस को. Select the best one. Hi, can I come in? Hello, sir, come in. Hi, come in, come in. Good morning, may I come in? The listen closely. You can play the audio clips once. Yes, come in, please. Select the best one. I'm new student. I'm looking for the office of engineering faculty. This is the right place. I want to see office of engineering faculty. Is this the place? I'm new student. I want to know the office of engineering faculty. Am I right or not? Hi, can you show me the office of engineering faculty? Is this the same place? Hello, can you show me office of engineering faculty? Is this the same? I think the first response is great. Okay, let's go.
بیا راته ټیچر څه وایي ما ټیچر ته وی چې ګډ مارنینګ مې آی کم ان نو هغه وی یس کم ان پلیز نو بیا ورته ما وی آی ایم ا نیو سټوډنټ آی ایم لوکینګ فار افیسر انجینیرینګ از دس د رائټ پلیس نو بیا څه وایي Yes, this is the Faculty of Engineering. How can I help you? how can I help you نو زه وایم چې I know there was an orientation mail last Friday but I did not attend the meeting so I'm wondering if someone could give me some information دا خو صحیح را دی بالکل صحیح دی ولنه This orientation mail خو نور به ته ګورې کنه process of cancellation وکې چې کم responses ټیک نه یا به ته غلط کې او بل به select کې Well, there is an orientation meeting last Friday. However, I haven't attended. So, if you give me some information, last Friday there was an orientation. I didn't attend. I'm wondering if you give me some information. I know there was an orientation. I didn't attend. I'm wondering if someone could give information. But I didn't attend. Could you provide me some? Last Friday, some information was given in the orientation, but I didn't attend it. Could you provide me some? The last one, home side. I know there was an orientation meeting last Friday, but I did not attend that meeting. So I'm wondering if someone could give me some information. دا اولنې ما ته ښه ښکاري دا هم ښه دی خو اولنې ډېر ښه دی اولنې ډېر ښه اوس څه وایي Yes. Sit down, please. Where should we begin? ښه وایي کښېنه زه دې پوه کوم وایي د کوم ځای نه شروع وکړو نو زه به ورته سیم firstly how many lectures do I have to attend every week to begin how many types of lecture I need to attend in a week to start with how many lectures I have to focus to commence how many lectures do I need so tell me how many lectures I need to attend it ټول صحیح راځي ډېر غلط پکې نشته خو firstly how many lectures do I have to attend every week دا اولنې ما ته ټیک ښکاري بیا څه وایي नेट खराब शो गया को You know there are not too many lectures for postgraduate courses. Let me check. Oh, you have lectures on Monday, Wednesday, and Friday afternoon from 2 p.m. to 4 p.m. How many hours I have to attend the lecture, how many days I have to attend the class, how many weeks I attend the class, how often do I have to attend seminars in a week. How many weeks I attend the class, how many days I have to attend the class, how many hours I have to attend I think this was the right पता नहीं कि क्लिक को करने को the task Shah اخرنه مې پکې کلیک نه کو هارد ټایم را نظر شو ټایم ته پکې خیال کوئ هارد ټایم پکې utmost importance دی summarize the conversation you just had in 75 seconds I missed the orientation class so I went to the Faculty of Engineering I wanted to make sure that I was in the right place so I asked the lecturer present at the room. The
So speaking there. This section will have three speaking questions. For each question, you will have 20 seconds to prepare and 90 seconds to respond. 20 सेकंड बजो जानते अरोमा और 90 सेकंड के बया response वर्कोमा speaking वर्कोमा सही शो three speaking questions में speak your answer to the question below. Describe an interesting animal you have seen. What animal it was, when and where you saw it. Explain how you feel about the animal. I saw a lion the other day on the Discovery Channel. It was a lion and it was beautiful to look at because of the magnificent aggression and the look, the kind of teeth it has, and the kind of aggressive nature it has to look for its prey and hunt in a way. But most importantly, how to lead in a jungle. So that is why the lion was most fascinating for me. Where do you usually like to meet your friends? What kinds of places are good for meeting people? I like to meet my friends at my office or at my home, but other places are good, like coffee shops and restaurants. I like to meet I like to meet my friends at my home or at my office, but I can understand that also coffee shops and restaurants are a good alternative as well. 30 second मेरे दे image हमारी this is an image of two old couples doing a dance together. Okay. Ha ha ha. Recording la start شي نه دی خو دوه old couple دي dance کوي په یو garden کې په یو park کې. Uh, The picture has a view of an old English couple dancing together and entranced by each other, laughing and looking at each other in a romantic pose, in a romantic salsa dance pose, in the environment of which looks like a garden or a park. دوه پیرې پلی کولی شي بیا بیا چې کله دا ریکارډینګ سٹارټ شي هلو به How خبرې often do you write things by hand? Did you enjoy writing things when you were a child? Do you think that handwriting is important nowadays? I actually write with my hand with pen and paper most frequently, and I think in today's world it is very important to write with hand because everything is turning into in the digital world. Electronic gadgets and touch screens are most prominent to use in everyday life. But I like to write with my hand, and I have also done so since my childhood.
writing and speaking example. This section will have a writing question and a speaking question. On the certified test, these two questions both contribute to your score and would also be available on the institutions that receive your results. Speak for 1 to 3 minutes about the topic below. Describe an interesting talk or speech that you heard recently, where you heard it, who the speaker was, what the talk or speech was about. For 3 minutes. Speak for 3 minutes on this. نو زه به خبر وکم چې اکارت ټوله یو لیکچر مې اوریدلی او 3 minutes په هغې خبرې وکړم په یوټیوب باندې. I recently heard a lecture from my most favorite spiritual guide and teacher, Eckhart Tolle. I was listening to Eckhart Tolle's lecture on mindfulness and presence in the modern world. This was about an hour or so lecture. He spoke about how mental noise is currently destroying the youth and individuals in the world globally. People are too interested in and too involved in using social media, in using doing jobs and making money, doing businesses, and always mentally involved in one kind of endeavor or another. So people rarely get any time to themselves, and therefore their mind is always full of speech, full of things to do, and you are never alone to yourself. And therefore, it is very important to be mindful, to relax, to meditate, to do yoga, to have exercise, and always stay in the present moment and not be dragged by the impulsive nature of attraction toward the past or toward the future, and always stay in the present moment, to be meditative, to be more spiritual, and most importantly, to have a better mental health and enhance your mental vibrations, to be peaceful, mindful, and more productive in your daily life. Write for 3 to 5 minutes about the topic below. Do you think students should work before their university studies? Why? 3 to 5 minutes about the topic below. I believe the students should not be coerced in any way into working before university. However, it is always a great idea to get a view of and experience of the world outside academia. This can significantly enhance a person's personality by the attainment of experience, exposure, by the attainment of values such as experience, exposure, patience, and wisdom. These are very effective
academic trials. I definitely worked and found a job as a lecturer as a marketing analyst before I joined the university. The year or two gap in the study is totally worth it. 3 minutes پوره شو. 3 minutes به پوره شوي نو. Thank you. Your exam has been completed. Please share your valuable review. The test was designed brilliantly for you. Preparing results. نو ملګرو کله دغه طریقه باندې ټیسټ کیږي تاسو هر یو موډیول ولیدو هر یو ټایپ اف کوېسچن ولیدو ما څنګه اټمپټ کو کم انسرز ما ورکړو هر څه تاسو ولیدو بیا به تاسو ته ټیسټ کمپلیټ کېدو نو وروسته داسې راشي چې preparing results refresh the page after some time نو موږ به دا ورته خیر دی ریفرش کوتامو ګورو چې ریزلټ راکوي خو دوی وایي چې موږ ستا ریزلټس پریپیر کوو میبي چې په دې کې لږ ډېر ټایم لګي ما دا خپل ریزلټ راوړو نو په دې ریزلټ کې ما ته ښایي چې په سپیکینګ کې ستا 110 نمبر دي ما ته ښکاري چې زما دا سکورینګ یې صحیح نه دی کړی خو خیر ما ډېر په تادی باندې وکړو ما فار د فرست ټایم ان د لایف وکړو او ما پکې داسې سیلي میسټیکس کړي دي چې هغه به زه اوس تاسو ته وښیم چې تاسو یې بیا نه کوئ هغسې میسټیکس لکه اوس په دې خیر سپیکینګ کې خو داسې پته نه لګي خو دا کوېسچن دی او دا زما هغه انسرز دي کوم چې ما ورکړي دي صحیح ده دا خو سپیکینګ سیکشن شو دې ته بیا راشه په دې سپیکینګ کې مې 110 دي په رایټینګ کې مې 115 دي نو ما ته وایي چې تا دوه سپیلینګ میسټیکس کړي د هغې مطلب دا دی چې په دې لایک کې ما ډبل ایل ورکړی دی په غلطۍ سره ټایپو ده که نه په ادرس کې ما په سیمی کالن ورکړی دی نو دا داسې ټایپ میسټیکس مه کوئ په دې کې سپیلینګ او ګرامر ایرر زما نشته په دې کې چې دی نو دا انوایرنمنټ کې زما د انوایرنمنټ سپیلینګ غلط وی دا ما ډېر په تادی لیکلی دی نو دغه وجه دی نه چې دې کې لږ فوکس کې چې د انوایرنمنټ سپیلینګ دې صحیح ښه په دې کې د مشینري سپیلینګ چې دی نو د مشینري سپیلینګ ما غلط کړی که تاسو یې نه نو دغه خبره شوه نن د لیس چې دی نو په دې کې سپیس نشته نن د لیس یو ځای لیکلی کېږي ان ا نیګیټیو وی نو دې په ځای باندې ته نیګیټیولی یوز کړې نو یې الو به ښایي ټیک شو بیا دا نن د لیس مې بیا جدا جدا لیکلی دی او دا چې دی to use less gases نو د gases په ځای مې دا پکارو دغه شانتي چې دی نو outside spelling مې غلط کړی ځکه ټایپینګ مې ډېر په تادی کړی مارکیټینګ ټایپینګ مې په تادی کړی مارکیټینګ سپیلینګ مې غلط کړی ډیفینیټلی په ځای مې سپیلینګ غلط کړی دی نو زما چې زیاتر که مارکس کم شوي دي په رایټینګ کې نو د سیلی میسټیک د وجې نه چې ما ډېره تادي کوله او زر مې ټایپینګ کړی دی فوکس مې ورته دون نه دی کړی نو ګوره دا مشینري سپیلینګ دا سپیلینګ خو ډېر کامن سینس جوړوي چې دا سپیلینګ په صحیح طریقې سره کول غواړي نو دا خو ډېر سیلی میسټیکس دي خو دا چې لکوټې ما اټینشن ورکړی وی او لکه مطلب چې تاسو کله انسر ټایپ کوئ نو بیا یې ګورئ چې یاره ما څه ولیکل نو بیا به دا میسټیکس تاسو په ټایم وباسئ ځکه دا ډېر مارکس د سړي کموي اوس ریډینګ له راشئ په ریډینګ کې مې هو 110 دی نو دا مې ټیک دی غلط پکې صحیح ها دا مې بالکل میس کړي دی دا مې مکمل میس کړي دی ټایم مې دغه دا چې دی دا صحیح دی ګوره کوهرنټ سامپل انسر
د دغې نه علاوه ما زما سکور چې دی هغه مکمل د تادۍ د وجې نه خراب شوی دی، نور هېڅ هم نشته. ایکوز کې دا څه وایي د میوزیک فرام د کانسرټ تھرو د هیلز ایکوز ایکورډ پکار دی ها ایکوز نو ایکورډ تھرو د هیلز پاست ټینس کې دا چې دی دا سټارک و نه سټارک کې خیر دا خو ماله نه راته دا ټکی دغه وجه میجر په دې کې میجر صحیح و ما سپیشل لیکلی دې کې ریزروایرز پکار و ما فول لیکلی دې کې کاونټر ما ایکارډ دې کې ټراپیکل ما دا لیکلی اوریجن خو مې صحیح و دې کې ویسلز په ځای ارنمنټس ما لیکلی دا ویسلز پکار و دا کالوني پکار و دا وی خو صحیح دی واین صحیح دی فاوند صحیح دی په دې کې چې دی نو دا صحیح ستا نو صحیح انسرز دا و ټیک شو په دې کې دا ما صحیح لیکلی دی په دې کې دا ما صحیح لیکلی دی دا چې دی نو یلو چې دی نو مطلب شکمن دی غلط هم نه دی دا چې دی نو دا صحیح دی دا مې صحیح و دا مې غلط و ډسکوریز اف فراګ نو امازونین ډایورسټي صحیح و په دې کې ارکیولوژیکل سروے اف آیرن ایج دې کې دا صحیح و نو که ما لوکوټې ټایم سیوا ورکړی وی فوکس مې سیوا وی پکې نو بیا به په تادۍ ما وکړو نو دونه په تادۍ ما نه وی کړی نو بیا به زما سکور صحیح راغلی ځکه زما په پی ټي ای کې 67 سکور دی او هغه هم په فرست اټمپټ باندې فرست ټرای باندې ما کړو خو هغې ته زه ډېر په فوکس کې ناست وم ما هیډفون هم لګولی او زه په کمرې کې بالکل الون ناست وم او دلته کې زه لکوټې په غویمه کې ناست وم خو اني هاو لیسننګ کې چې دی نو 105 دی که نه زما په لیسننګ کې 8 سکوري ما آیلټس هم ورکړی آیلټس کې 7 بینډ دی زما ما پی ټي ای ورکړی هغې کې 67 سکور دی او ډولینګو چې دی نو دا ما ډېر په تادۍ ورکو اون دی ریزن دغه که نه دا ټول سیدي میسټیکس دي missing incorrect words perfect خو ما صحیح لیکلی دی یار دا ولې وایي چې دا صحیح نه دی پرفیکټ خو ما لیکلی نه دی So that Duolingo website هم ګډوډ دی I will call you later after I finish my work I will call you later after I will ها I'll یا خدای پاکه نو I will به نه لیکې I'll به لیکې spring time به یو ځای لیکې سپیس به پکې نه راولې labor boycott to boycott the meeting ها د لیبر سپیلینګ داسې نه دی پکار د لیبر سپیلینګ داسې پکار دی او بایکاټ چې دی ها نو بایکاټ کې او دی او دا صحیح دی 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 ها په دې کې چې دی نو ایټ د روم in the room پکارو او place so I asked the at the room ها نو silly mistakes دي د تادۍ د وجې نه دي anyhow دغه زما اوورال سکور دی او تاسو لیدای شئ تاسو ته ما په څلور سیکشن کې میسټیکس خپل وښو په دې سره ویډیو ختمو ډیره مننه شکریه السلام علیکم